Akkam jirtu hordoftoonni yuutuubii keenya Hayyuu Akaadaamii har'a qabannee kan isiniif dhiyaanne Grade 12 Unit 3 Genetics kutaa 12ffaa keessaati. Unit 3 waa'ee geneticsii walii wajjiniin yerootti ilaalu ta'a jechuudha. 3.1 Genetic Crosses. Genetic Crossii kana jalatti immoo kan nuti ilaallu what is the relationship between chromosome, genes, alleles. Walitti dhufeenyi kromoozomii, jiinii yookaan immoo qaccee sanyii akkasumas aleelee gidduu jiru maal akka ta'e in ilaalla. Akkasumas immoo characteristics of an organism, amaloota organismoota in ilaalla jechuudha. Okay. In grade 11 unit 2 we learned about biological molecules. Isin yaadachiisuufidha jechuudha. Waa'ee biological molecule kutaa 11ffaa unit 2 keessatti barattaniittu. One of these was the molecule of inheritance. Molecule maali? Dhaala jechuudha. Inheritance means dhaala. Okay. Dhaala keessaa immoo kanneen akka DNA baranneerra jechuudha. We shall be learning in more detail how these molecules is able to pass on our feature. Akkamitti akka moleculein kuni featurii keenyatti pass ta'uu danda'u yookaan immoo traitiin kun jechuudha akkamitti akkan pass ta'uu danda'u detailii hin ilaalla jechuudha. In section 3.2, okay, for now, however, we need to revise a little of the structure of the molecule. Caasaa molecuulii kana revise gochuu qabna keessa deebii xiqqoo hin ilaallachuu isaati. And where it is situated in cells. Akkasumas seelii keessatti akkamittiin akka inni argamu jechuudha. Figure 3.1 shows how chromosome, genes and the DNA are related. Okay, fakkiin 3.1 kun kan inni nutti agarsiisu jechuudha. Akkamitti chromosoomiin, geeniin akkasumas DNA'n walitti dhufeenya akkamii akka isaan qabaatan fakkii kana keessatti arguutii dandeenya jechuudha. Okay. In grade 11 unit 4, we learned that chromosomes are found in the nucleus of a cell. Kutaa 11ffaa unit 4tti isin yaadachiisuuf jechuudha gara duubaatti isin deebisee kutaa 11ffaa unit 4 keessatti kan nuti baranne waa'ee chromosoomii jechuudha. Maal keessatti akka argamu? Nucleusii keessatti akka argamu barannee turre. Okay. And are made from DNA. DNA irraati kan hojjetamanidha jechuudha. Which is bound with what? With histone protein to form chromosome. Okay. Namoota isaan kana lamaanii wal madaalsee nutti agarsiisa. 3.2 in figure 3.2 attached and unattached earlobe. Gurra isaanii yoo laalle kan lamaan isaanii jarri kun featuring isaanii waan wal fakkaatu garuu immoo eerra isa jiru yoo laalle gurri isaa maaloodha jechuudha. Unattached earlobeidha jechuudha. Yookaan immoo hang free kan ta'e jechuudha. Rarra'ee jira gurri isaa. Isa biirra jiru immoo yoo laalle qaama isaa wajjiniin gurri isaa attached ta'eera jechuudha. Wal qabatee jira. So isaan kana maal akka ta'an gara fuulduraatti walii wajjiniin in ilaalla. A gene is what? A section of DNA and therefore a section of chromosome. Look, geeniin yookaan immoo qacceen sanyii, geeniin yookaan qacceen sanyii kutaa maaliiti? Kutaa DNA jechuudha. DNA keessaati kutaa DNA sanaati jechuudha. Akkasumas immoo kutaa chromosomii jechuudha gaafa guddachaa deemtu immoo. That determines a particular feature. Amala tokko qofaa kan murteessitu jechuudha. Yookaan fakkeenyaaf maal jechuu keenyadha? Kan earlobe attachmentii yoo fudhanne amala earlobe attachmentii qofaa yookaan immoo kan ija keenyaa fudhanne kan funyaan keenyaa fudhanne kan mataa keenyaa rifeensa keenyaa yoo fudhanne isaan kana tokkoon isaaniitiif featurii isaanii kan murteessu eenyudha? Jiiniidha jechuudha. Jiiniin maaliif gargaarti? A section of DNA yookaan immoo section of chromosome taate that determines a particular feature. Okay, for example, earlobe attachment in humans.
akkuma fakkii armaan olitti ilaalle jechuudha. Amma earlobe attachment isaanii inni kun unattached jennee inni kun immoo attached dha jennee garuu isa kana kan murteessu eenyudha jiinii jechuudha. Okay. Whether or not your earlobe hang free or are attached is determined by what? Single gene. Single gene dhaan gurri keenya attachment isaa yoo attached ta'e yookaan immoo unattached yoo ta'e yoo rarrees yoo itti qabates kan inni murteeffamu maaliin jechuudha jiinii baaqee taateen yookaan immoo singilii taateenidha jechuudha. Okay. However, there are two versions of this gene. Haa ta'u malee versioniin jiinii kanaa meeqatu jira? Lamatu jira. One version says be attached and the other says don't be attached yookaan immoo be free jedha. Different version of the same gene. Look, jiiniin isaa wal fakkaataa ta'e kana jechuun kan earlobe yoo ta'e jechuudha yookaan immoo kan eyes ta'e kan rifeensaas ta'e jechuudha. The same gene yoo ta'e garuu immoo versionii garaagaraa qaba yoo ta'e kun maal jedhamee waamama? Alleles jedhama jechuudha. Different version of the same gene are called alleles jedhamanii waamamu jechuudha. Because humans reproduce sexually, we receive half of our chromosome from one parent or from maternal ta'uu danda'a haadharraa jechuudha. And half from other or paternal from father jechuudha. Abbaarra ta'uu danda'a jechuudha. And the two sets are very similar. In our cells, we have 46 chromosomes. Seelii keenya keessatti kan argamu kromozoomii meeqadha? 46tu argama jechuudha. Kromozoomota 46 argama jechuudha. Kunis kan inni dhufe 23 are paternal in origin. This means came from our fathers. And 23 are maternal in origin. It means came from our mothers. Okay. Haadhaa fi abbaa keenya irraati 23 dhaallaa jechuudha kromozoomii. So waliigala seelii keenya keessa kromozoomii meeqatu jira? 46dha jechuudha. Kromozoomiiwwan 46tu jira jechuudha. And when they get together, they form pairs called homologous pair. Look, gaafa jarri kun walitti dhufanii cimdii uuman jechuudha. Gaafa walitti dhufanii cimdii uumanii maal uumu jechuudha? Homologous pair. Inni maal jedhama? Isaan cimdii uumanii homologous pairs jedhama jechuudha. This homologous pair have gene controlling the same feature in the same position or locus. Homologous pairing kuni maal ofirraa qaba jechuudha? Jiiniiwwan fiicharii wal fakkaataa ta'e, amala wal fakkaataa ta'e, positionii wal fakkaataa irra jiran, position yookaan immoo maal jechuu dandeenya? Locus. Positionii wal fakkaataa irra jiran control godha jechuudha. These homologous pair have genes controlling the same feature in the same position or locus. Homologous pairing kun maal ofirraa qaba jechuudha? Jiinii fiicharii wal fakkaataa ta'e yookaan amala wal fakkaataa ta'e to'attu ofirraati qaba yookaan positionii wal fakkaataa irratti jechuudha. Maal irratti? Kromozoomii irratti. Maaliif? Kromozomiin gene is a section of chromosome jenneera waan ta'eef sila jechuudha. However, the alleles may not be the same. Amma kaasitti waa'ee alleelii sirriitti hubattu jechuudha. Alleeliin keenya wal fakkaachuus wal fakkaachuu dhiisuus danda'a jechuudha. May not be the same. Figure 3.3. Figure 3.3 shows the loci. Locusii gaafa singular ta'udha. Lociin immoo gaafa pluralii ta'udha jechuudha. The loci of 3 genes on the pair of homologous chromosome. Look, gene loci jedha. Gene loci means loci pluralii dha jennee ishee kana P capitaliidhaan jalqabarra barreeffamte akkasumas A smalliidhaan kan barreeffamte akkasumas B capitalii fi B smalliidhaan kan barreeffame suni maal jedhama walii galatti? Loci jedhamee waamamaa jechuudha. Gene loci. Okay, kun maal nutti agarsiisa? Fakkiin kun walumaa galatti fakkeenyaa fi gara jalqabarra yoo fudhannee ilaalle P capital, P
P capitalidha jechuudha. Amma isaan kun aleeleedha jechuudha. Aleels jedhamu isaan kun. So aleeleen kun lamaan isaaniiyyuu wal fakkaatoodha jechuudha. P capitalidhaan waan barreeffamaniif. Okay, isa lammaffaarra jiru yoo ilaalle A smallidhaan barreeffameera jechuudha. A small wal fakkaataadha aleeliin isaanii. Asitti immoo aleeliin isaanii garaagaradha jechuudha. B capital B smallidhaan barreeffamee jira jechuudha. So maal jenne jalqaba? However, the alleles may not be the same jennee turre jechuudha. Okay. Maal jira jalatti genotype inni akkas qubeedhaan barreeffamee jiru kuni maal jedhama? Genotypeidha jechuudha. Genotype. P capital. So nu kun maal jedhama? Homozygous for what? Dominant alleles. Homozygous. Okay. A small homozygous for recessive alleles. Okay, waa'ee dominantii fi recessive gara boodarra bal'inaan inni ilaalla. Okay. Inni dhuma immoo heterozygous jedha. Heterozygous idha jechuudha garaagara waan ta'aniif. Warri wal fakkaatan homozygous, warri garaagara ta'an heterozygous jedhamu jechuudha. Okay, asitti wanta biraa darbuu hin qabne suma dura ilaalle garuu keywords kana gene a section of DNA that determine specific feature. Kutaa DNA taate kan maal murteessitu jechuudha? Featurii tokko yookaan specific ta'e adda ta'e kan murteessitudha jechuudha. Histone, the core of a chromosome around which chromosomes DNA is wrapped. Histoniin maal jechuudha? Core of chromosome ta'e kan maalitti naanna'u? DNA'n chromosome sanaa itti naanna'u jechuudha. DNA chromosome sanaatu itti naanna'a jechuudha. Chromosome immoo a long strand of DNA on which large number of genes is stored. Chromosome a strand of DNA ta'e kan jiiniiwwan lakkoofsaan hedduu ta'an irra maal ta'anii stored ta'an jiran jechuudha. Kuufamanii jiran jechuudha. Okay, alleles kan jenne immoo a version of gene that determine a particular trait. Particular gaafa jedhu tokko jechuu isaati yookaan immoo adda kan ta'e jechuudha. Particular traitiin immoo amala feature suma jennu sana jechuudha. Okay. Asis keywordii jira. Homologous pair. The chromosomes in a eukaryotic cell usually come in pairs called homologous pair. Chromosomiin eukaryotic cellii keessatti yeroo baay'ee cimdiidhaan dhufanii maal jedhamanii waamamu? Homologous pair jedhamu jechuudha. Each of the chromosomes in homologous pair have corresponding genes that together determine the same trait. Corresponding gene qabu jechuudha kan maal godhan kan wal faana traitii wal fakkaataa ta'e amala wal fakkaataa ta'e murteessuu danda'an qabu jechuudha akkuma isaan kana corresponding genes gene wal fakkaataa jechuudha. Okay, locus pluraliin isaa loci jennee the position of a particular gene on a chromosome. Chromosomii kan irratti positionii isaan qabatanii jiran maal jedhama? Locus or loci jedhama jechuudha. Okay. Homozygous. An organism is homozygous for a particular gene if it has what? The same alleles. The same allele for that gene on each of the chromosome in the homologous pair. Homologous pair kana irratti homozygous kan jedhamu kan maal qabu jechuudha? Kan aleelee wal fakkaataa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kun P capital. So aleeliinsa wal fakkaataadha jechuudha. Okay. Heterozygous. An organism is heterozygous for a particular gene if it has different allele for that gene on each of the chromosome in the relevant homologous pair. Akkuma gubbaa fakkicha irratti ilaalle B capital jenne B small jenne. So isaan kuni maal jedhamu? Heterozygous jenna jechuudha. Kan aleeliin isaanii different ta'an heterozygous jedhamu. Genotype describes the pair of alleles for a particular gene possessed by what? By organism. Pair of alleelii kan of keessatti qabatee jiru jechuudha. Alleeliin maaliin ibsama? Akkuma gubbaatti ilaalle qubeedhaan ibsama jechuudha.
qubee guddaa ta'uu, qubee xiqqaa, qubee guddaadhaan ibsamuu danda'anii garuu genotype kan jedhamu isas keessatti qubeedhaan ibsine kanadha jechuudha. Okay, phenotype. A phenotype describe the trait. Amala sana jechuudha. Amala sana kan agarsiisu maal jedhama? Phenotype dha jechuudha. Feature sana. Describes the trait or trait is determined by particular genotype. Okay. Gene 1 has isuma kana ibsa. Gene 1 kan inni jedhe isa jalqabarra P capital dha. Gene 1 has 2 alleles, P capital and P capital. Both chromosomes have the dominant P alleles. Capital yoo ta'e dominant dha asitti kan hubachuu qabdan jechuudha. Capital yoo ta'e dominant jedhamee waamama jechuudha. Small yoo ta'e immoo recessive jedhama jechuudha. So gene 1 keessatti lamaan isaaniiyyuu P capitalidhaan barreeffamanii jiru. Both chromosomes have dominant P alleles. We say that the individual is homozygous for dominant allele. Gene 2 yoo ilaalle immoo has 2 alleles, A small, A small. Both chromosomes have recessive allele A. Recessive allele A small. Homozygous for recessive allele. Gene 3 has allele B capital and B small. One chromosome has dominant allele. Inni eenyudha? B capital jechuudha. Chromosomiin tokko achi keessaati dominantidha. Dominant jechuun isa irra caalee mul'ate yookaan immoo isa of agarsiisu sana jechuudha. Isa mul'atu irra keessaan isa mul'atu sanadha jechuudha. Recessive immoo isa of dhoksee jiru jechuudha. Amala isa of dhoksee jiru. Isa gara boodaatti ni ilaalla. So inni kun gene 3 has alleles B capital and B small. One chromosome has the dominant allele B capital, whilst the other has the recessive allele B small. Isheen smallidhaan barreeffamte recessive jedhamte jechuudha. Recessive. We say that the individual is heterozygous for this particular gene. So isaan garaagara ta'an kun maal jedhamanii waamamu? Heterozygous jedhamanii waamamu jechuudha. The alleles of a particular gene possessed by an individual are its genotype. Alleeleewwan jiinii tokkoon qabamanii jiranii maal jedhamanii waamamu? Genotype jedhamu jechuudha. Alleelii irratti hundaa genotypein kuni. Okay. For that feature jechuudha amala sanaaf. The actual result of that genotype, whether or not the ear lobe is attached, for example, is a phenotype. Look, amma genotype sana irratti hundoofne fakkeenyaaf gurri keenya attached ta'eera yoo ta'e isa kana kan agarsiisu feature kana yookaan trait kana immoo kan nutti himu maalodha? Phenotype dha jechuudha. Maal irratti hundaa'e? Genotype sana irratti hundaa'e jechuudha. The actual result of that genotype, whether or not the ear lobe are attached, for example, is a phenotype. If you know the genotype of two parents, you can make prediction about the type and proportion of offspring they will have in relation to particular feature. Okay, maal jedhe? If you know the genotype of two parents, genotype maatiiwwan lamaa yoo beekte, you can make prediction about the type. Tilmaamuu dandeessa jechuudha gosa isaa fi akkasumas proportion of offspring they will have in relation to particular feature. Okay, you can also throw that into reverse. If you know proportion of offspring showing certain version of feature, you can often work out the genotypes of parents. Just how we do this, you will learn in the next part of this section. Okay. How do we predict ratios in monohybrid? How do we predict ratios in monohybrid crosses? Monohybrid crossii keessatti akkamittiin akka nuti ratio tilmaamuu dandeenya? First, let us make clear what we are talking about. A monohybrid cross is genetic cross or breeding situation
that relates just one trait or feature. Monohybridiin kuni diqaalessuudha. Kana jechuun featurii wal fakkaatu jechuudha. Just one feature or trait amala wal fakkaataa ta'e maal gochuu walitti diqaalessuu jechuudha. Okay. So monohybrid cross is a genetic cross or breeding situation that relates to just one trait or feature jenne. The father of genetics, the man who discovered the rules by which genes are inherited was the Austrian monk Gregor Mendel. So namicha kana sirriitti beektudha yaada kutaa gadaanaattis. Gregor Mendel monoksii Awustiriyaa ture jechuudha. Awustiriyaan monks monoksii Awustiriyaa ta'e maal jedhamee beekama? The father of genetics, abbaa geneticsii jedhameetu waamama jechuudha. So namichi kun maalidha kan inni hojjete yookaan argate? The rules by which genes are inherited. Seera ittiin jiiniiwwan yookaan immoo qacceen sanyii dhaalaman kan hojjete isadha jechuudha. So living and experimenting in monastery in a monastery in Borno. Okay. Mendel kan inni jiraachaa ture akkasumas yaalii isaa kan inni geggeessaa ture gadaamii isa jedhu sana jechuudha yookaan immoo holqa Bornoo keessattidha jechuudha. Mendel experimented with pea plants, atara jechuudha. Biqiloota atara ta'an irrattidha kan inni yaalii geggeessaa ture jechuudha. And was able to deduce the rules of inheritance from his result. So pea plantii kan irratti hundaa'uudhaani yaalii kan irratti taasise irratti hundaa'uudhaani maal gochuu danda'eera? Seera inheritensii yookaan immoo dhaalaa murteessuu danda'eera jechuudha. He noticed that pea plants exhibited contrasting characteristics. Maal hubate jechuudha? Pea plantii warri jennu kun jechuudha. Atarri maal of keessatti qabatee jira? Contrasting characteristics. Amaloota garaagaraa of keessatti qabatee jira jechuudha. Amala garaagaraa. For example, the plants were either tall or short, had purple flowers jechuun daraaraa daanguleessa ta'e ofirraa qabu yookaan immoo adii ofirraa qabu jechuudha. Now, not all tall pea plants are exactly the same height. Daraaraa warri now not all tall pea plants ataroonni dhedheeraa ta'an hundi isaanii jechuudha dheerina wal fakkaataa ta'e hin qabaatanii. Neither all dwarf ones yookaan immoo gabaabaa hin ta'an jechuudha. But you wouldn't mistake a tall plant for a dwarf one. Okay. And obviously you wouldn't mistake a purple flowered plant for a white flowered one. This was the key that enabled Mendel to experiment successfully. There were never any medium height pea plants or plants with pale purple flowers. Figure 3.4 shows the 7 contrasting characteristics that Mendel used in his experiment. Okay, figure in nuti asii gaditti ilaallu treetiiwwan torba jechuudha. Contrastii torba. Contrasting characteristics torba kan Mendel irratti yaalii geggeessaa turedha jechuudha. Ammas jalqabaa keessatti height ilaalla jechuudha. Height lamaan isaaniiyyuu purple flowered plantidha. Inni kun baay'ee dheeraadha. Inni kun isheen kun immoo gabaabduudha jechuudha. Akka nuti fakkii kanarraa ilaallutti flower color isaanii yoo ilaalle purple and white, purple fi white tu jira. Flower position axialidha, terminalidha. Akka inni qorannoo geggeessaa turetti jechuudha. Seed color isaanii yoo ilaalle yellow jira, green jira. Seed shape round jira, wrinkled kan ta'e jira jechuudha. Akkasumas pod shape isaanii yoo ilaalle green jira, yellow jira. Akkasumas pod color isaanii green fi yellow dha.
Pore shape isaanii immoo smooth kan ta'ee fi constricted kan ta'e jiraachudha. So isaan kun maal nutti agarsiisu kamtu dominantiidha kamtu recessiveedha isa jedhu nutti agarsiisu jechuudha. Warri karaa kanaan karaa harka bitaatiin jiranii maalidha jechuudha? Isaan warra dominant ta'anidha jechuudha. Warri gara harka bitaatiin jiran immoo warreen recessive ta'anidha jechuudha. How did he do it? How did he do it? Akkamittiin hojjete kanan? How did he do it? Mendel was a very methodical. Nama baay'ee mala beekudha jechuudha. Mendel was a very methodical. His starting point was to wonder what would happen if he crossbreed two pea plants with contrasting feature. Amma Mendeli nama baay'ee mala beekudha inni. So maalirraa jalqabe jechuudha. Pointiin irraa jalqabe otoo pea plantii feature adda addaa qaban amala adda addaa qaban lama walitti diqaalomsinee maaltu uumamaa isa jedhurraa ka'e jechuudha. For example, plants with purple flowers daraaraa daanguleessa isa qabuu fi plants with white flowers amma contrasting isaanii garaagara jechuudha. Contrasting feature isaanii inni tokko purple floweridha inni tokko immoo white floweridha jechuudha. So isaan kana warra akkas akkasii kana otoo walitti diqaalomsinee maaltu uumamaa isa jedhurraati ka'e jechuudha. Before he carried out any breeding experiment, he self-pollinated the plants for several generations. Otoo yaalii kanatti seenini self-pollinated maal godhe? He self-pollinated the plants for several generations. Generationii dhaloota baay'eedhaaf jechuudha. Self-pollinated godheera jechuudha. Plantiiwwan kana self-pollinated of pollineessuu godheera jechuudha. And eventually used plants from a breeding line that had contained only purple flowered plant or white flowered plants. This he called true breeding plants. Isa kana maal jedhee waame? True breeding plants jedhee waame jechuudha. He then breed them in the following way. We will use flower colors as our example, but he used the same procedure for all the contrasting characteristics. Kan nuti fakkeenya fudhannee daraaraa kan haa ta'u iyyuu malee inni wantoota torba nuti armaan olitti ilaalle hunduma isaa irratti iyyuu akkasumattiin hojjechaa ture jechuudha. So akkamitti akka inni hojjete steeppiiwwan 5tu jira isa walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Jalqaba maal godhe? He removed stamen from the flower of the purple flowered plant. Jalqaba stamenii purple flowerii keessaatii removed godhe jechuudha. Balleesse jechuudha. Stameniin kuni stamenii isheen jettu kuni maalodha? Qaama wal hormaata dhiiraa daraaraa sanaati jechuudha. Purplii sanaaf qaama wal hormaata dhiiraa daraaraa sanaati jechuudha. So isa kana keessaatii kutee baase jechuudha. So that this flower could not pollinate themselves. Amma daraaraa tokko keessa qaamni wal hormaata dhalaa jira kan dhiiraa jira jechuudha. So self pollinate of gochuu danda'u jechuudha. Akka isaan self pollinate of hin goone of pollineessuu akka isaan hin dandeenyee fi stamenii kana keessaa kutee baasee jechuudha jalqaba. Okay. Maal keessaa? Purple flowerii keessaa jechuudha. He used a paintbrush to transfer pollen from flowers of white flowered plant. Paintbrushii fayyadamee jechuudha. Pollenii white flowered plant irraa gara carpel of purple floweritti jechuudha. Dabarsee jechuudha. Carpeliin kun immoo qaama wal hormaata dhalaa daraaraa sanaati jechuudha. So paintbrushii fayyadamee akkuma fakkii armaan olii irratti ilaallu paintbrushii fayyadamee stamenii keessaa kuteera. Paintbrushii immoo fayyadamee pollenii sana gara white irraatii gara maalitti dabarsee gara asirraa fuudhee gara purple floweritti dabarsee jechuudha. Okay.
This pollinated carpel, amma carpeliin kun maal taateetti? Pollinated taateetti jechuudha. This pollinated carpel then produced pea pod containing several pea seeds. So fakkii kanarratti akkuma isin ilaaltanii sadaffaa irratti steepii sadaffaa irratti kan inni raawwate carpeliin kun gaafa pollinated taatu maal oomishte jechuudha. Pea pod containing several pea seeds. Pea podii kan atara baay'ee of keessaatii qabdu tu uumame jechuudha. He collected and grew all the seeds from all the pods. Podii kana keessa kan jiran atara hunduma isaaniiyyuu walitti qabee maal godhe indaganaa irra deebi'ee biyyoo keessatti guddisee jechuudha. When the plants were mature, he noted the color of their flowers. Gaafa plantiiwwan sun yookaan atarri suni bilchaatu maal godhe jechuudha. Bifa isaanii hubatee jechuudha. Bifa isaanii hubatee so steepiiwwan kana shanidha kan inni fayyadame jechuudha. Fakkii kana irratti yoo ilaaltanii sirriitti hubachuu dandeessu. Jalqabarra maal godhenne removed stamens from purple flower. Okay. And the second one is transferred pollen from stamens of white flower to look amma stamenii purple kiyachateera waan ta'eef stamenii flower adii keessaatii fudhatee gara carpelii yookaan immoo qaama wal hormaata dhalaa isa purple keessa jirutti deebiseera jechuudha. Sadaffaa irratti pollinated carpel matured into pod. So gara kanaatti guddate jechuudha. Isa booda atarawwan as keessa jiranii gara hunduma isaaniiyyuu irra deebi'ee guddisuudhaan maal godhee bifa isaanii ilaale jechuudha. Mendel also carried out reciprocal process. Wal jala jijjiirees waan geggeesseera jechuudha eksperimentii kana. In this case, he also pollinated white plants with pollen from purple flowered plants. In the above cross isa dura argine irratti jechuudha. All the offspring miciree yookaan immoo sanyiin isaanii jechuudha. All the offspring which we call F1 or first filial generation have purple flower. Hundumti isaanii jechuudha. Eksperimentii inni jalqabarra hojjete irratti purple floweridha jechuudha. Daraaraan isaanii daanguleessadha jechuudha. Hundumti isaaniiyyuu. Inni kun first filial generation keessattidha jechuudha. Mendel then allowed these purple flowered plants to self-pollinate. So isa booda immoo maal godhe hunduma isaaniiyyuu self-pollinate akka isaan of godhan godhe jechuudha. Of pollineessuu akka isaan raawwatan godhe jechuudha. Taasise. In the next generation or the second filial generation, he found a ratio of very nearly 3 purple flower plants for every 1 white flower plants. Amma ratio isaanii kan inni baase kan first filial generation hundumti isaaniiyyuu maalodha? Daraaraan isaanii daanguleessa yookaan purpleidha. Kan second filial generation immoo 3 purple flower yoo ta'e tokko immoo white floweridha jechuudha afur keessaati. So 3 to 1dha jechuudha ratioon isaa. This pattern repeated itself in all of his experiment. In each case, he crossed pure breeding plants with contrasting characteristics. Found that only this pattern repeated itself in all of his experiment. He crossed in each case he crossed pure breeding plants jechuun warra origin organismoota warra jalqabaa jechuudha yookaan immoo warra first filial ta'an jechuudha. Warra walitti dhufee first filial nuuf kenne jechuudha. He crossed pure breeding plants with contrasting characteristics jechuun amala garaagaraa warra qaban jechuudha. Warra maatii warra jalqabaa amala garaagaraa qaban
He found that only one of the characteristics appeared in the first filia generation. First filia generation in keessatti wanti inni argee amala tokko qofaadha jechuudha kan bahee mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo inni filaaworii parpilii fi waayitii walitti diqaalessee ilaalu maalidha kan irra caalaa bahee mul'ate parpiliidha jechuudha first filia keessatti. So isa kana argee jechuudha. Always the same one. Always purple flowers. For example, never white. As keessa first filia generation keessa whitein tokkollee hin argamne jechuudha. Okay, he found ratio of 3 to 1 in second filia generation. Always 3 of the one that had appeared in the F1 and the one of the one that hadn't. Second filia generation keessatti immoo maal argechuudha whitein tokko qofaa taate argechuudha. So ratioon isaanii 3 to 1 ta'e jechuudha. Okay. It was this pattern that led Mendel to formulate his laws and to coin the terms dominant and recessive. So isa kanadha ka Mendelin kan gara seera baasuutti seera isaa kana formuleet gochuutti yookaan immoo termiiwwan doominaantii fi recessiivii jedhaman fayyadamuutti kan isa fide jechuudha. He used the term dominant to what? To describe alleles that determined the trait that appeared in the F1. Dominantii kan inni fayyadame isa amala sana murteessu aleelee isa amala sana murteessu yookaan immoo he used the dominant to describe the alleles that determined the trait that appeared in the F1. Amala isa F1 keessatti argamu sana kan murteessu jedheetu fayyadame yookaan immoo isa bahee mul'atu sana jechuudha. Akka inni purplii ta'uuf yookaan immoo dominant jechuun sirumti isaayyuu isa mul'atu jechuudha. Amala isa mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf purplii fi waayitiin gaafa walitti diqaalomsamanii kan bahee mul'ate eenyudha purplii sanadha jechuudha. So isa akka dominantiittidha jechuudha. And the term recessive to describe the allele that determined the trait that did not appear in the F1. So recessive immoo isa kamidha isa of dhoksee jiru jechuudha. Isa bahee hin mul'anne sana jechuudha. First filia generation keessatti isa hin mul'anne sana maal jedhee waame recessive jechuudha. So whitein maalodha recessive jechuudha. Table 3.1 summarizes the results for all Mendel's breeding experiments. Okay, table 3.1 okay, hunduma isaaniitiif jechuudha. Nuti kan ilaalle mammaatti kan filaaworii qofaadha jechuudha. Garuu flower positioning jira, seed coloring jira, seed shaping jira, pod shaping jira, pod coloring jira. Hunduma isaaniitiif jechuudha. The overall ratio for second filia generation is 2.99 to 1. Yeah, garuma sadiitti siqaa jechuudha. This could hardly be nearer to 3 to 1. Kan hunduma isaanii jechuudha yoo laaltan. Kan hunduma isaanii yoo laaltanii ratioon isaanii 3 gara 1tti siqaa jechuudha. This could hardly be nearer to 3 to 1 and indeed caused some biologists to accuse him of falsifying his results. Okay. However, most believe that he was just an exceptionally meticulous experimenter. Okay. Mendel explained these results in the following way. Every trait like flower color or seed shape or seed color is controlled by 2 heritable factors. These are what we now call genes. Heritable factor onni kuni maal jedhamanii waamamu genes jedhamu jechuudha. The heritable factors or genes may take different forms or alleles. Okay, different version of gene maal jenne alleeliidha jenne mitiire. So alleeliiwwan garaa garaa fudhachuu danda'u jechuudha gene kun. If the two alleles
in an individual are different, aleeliiwwan individualii keessa jiranii garaagara yoo ta'anii, one is dominant, achi keessaatii tokko dominantiidha yookaan isarra caalee mul'atu, will be expressed in the organism appearance or physiology, and one is recessive, cannot be expressed unless the individual has two copies of the recessive alleles. Okay. Aleeleen achi keessa jiru garaagara taanan yookaan immoo tokko fakkeenyaa fi parpilii keessatti parpiliin capital P dhamdi yoo capital P ta'e dominantiidha jechuudha. Kan inni recessive ta'e mul'atu yoo maal ta'e jechuudha, small p wal faana yoo ta'e qofaadha jechuudha. Dominant traits mask the appearance of recessive trait. Amaloonni warri dominant ta'anii recessive trait maal godhu jechuudha, hin dhoksu jechuudha. Akka isaan hin mul'anne hin dhoksu. The only physical link between the generation is the gametes or sex cell. The only physical link between the generation is the gametes or sex cell. Karaan ittiin physical link jechuun karaa generationiin kuni yookaan immoo heritable DNA'n kuni kan inni darbuu danda'u karaa kamiin jechuudha, karaa gaametii qofaatiin jechuudha, yookaan immoo sex cellii karaa seelii wal hormaataa kanaan qofaadha jechuudha. Physical link, the only physical link between the generation is the gametes or sex cell. This must pass genes from one generation to the next. Generationii tokkorraati gara generationii biraatti kan inni ittiin darbu fiicharoonni kun jechuudha. Amaloonni kuni karaa kam jechuudha, karaa gaametii yookaan sex cellii qofaadhaan jechuudha. The heritable factors or alleles separate when the gametes or sex cells are formed. Gaafa sex celliin uumamu yookaan gaametiin uumamu adda ba'a jechuudha. Alleeleewwan kun adda ba'u. Each gamete therefore contain only one allele controlling the trait. So yeroo kana gaametiin tokkoon ishee jechuudha alleelii tokko qofaadha jechuudha kan isaan kan traitii sana control godhu tokko qofaa ofirraatii qabu jechuudha. This is Mendel's law of segregation. Adda ba'umsi alleelee kun maal jedhama? Law of segregation jedhama jechuudha akka Mendelitti. He also stated that the gametes or sex cell fuse randomly at fertilization. Okay. Amma asirratti yoo laalle generation through breeding parent generation through breeding parents jedhamu. Isaan kun warra parentii irraati jalqaba walitti dhufedha jechuudha. Asitti purpleidha, purple flowering jira, white flowering jira. So all plants have purple flower. First filia generation irratti gaafa isaan kana walitti diqaalomsinu maalluuf kenna jechuudha. Hundi isaayyuu first filia generationiin hundi isaayyuu purpleidha jechuudha. So inni kun isaan kun lamaan isaaniiyyuu true breeding jechuudha. Parentii irraa kan walitti dhufanidha jechuudha. So isa purple ta'e kan immoo gaafa walitti diqaalomsinu jechuudha, yookaan immoo purplii gosa lama F1 generationii kana first filia generationii kana lama fudhannee yoo walitti diqaalomsine immoo maalluuf kenna jechuudha. Second filia generationii nuuf kenna jechuudha. Second filia generationii kana keessatti kan mul'atu sadii maalodha? Purple flowered plantidha jechuudha. Tokko immoo white flowered plantidha jechuudha. So inni kun second filia generation jedhama jechuudha. Ratioon isaanii 4:3dha. 4:1 jechuudha. Kanaafuu 3:1 ta'a jechuudha ratioon isaanii. Okay. Asirratti immoo bifa kanaatiin akka inni nutti agarsiisu genetic makeup or alleles parental plants jedha. Look, P capitalin isa purple floweridha jechuudha.
aleeleedhaan kan inni asirratti agarsiisu. P smalliin immoo ishee white flowered taate jechuudha. Gaametiin isaanii kun kan adda adda babbaa asitti P capitaalidha, P smallidha. First filia generation yookaan immoo F1 plants isaan kuni P capital P small hundi isaaniiyyuu P capital P smallidha jechuudha. So amma isheen P smalliin kun recessiveidha, P capitaliin immoo dominantii ta'ee argama jechuudha. Isaanuma immoo deebisnee gaafa self pollinate goonu maal arganna jechuudha. Gaametiiwwan nuti argannu akka fakkii kana keessatti arginu sadan isaaniiyyuu P capital P capital P capital P capital P small P capital P small P small P small. So isaan kun hundumti isaaniiyyuu recessive of keessaati haa qabaatan malee hundi isaaniiyyuu maal jechuudha, purple floweridha jechuudha, dominantiidha jechuudha. So amma isheen kun white flowering kan isheen ifa baatee mul'atteef maaliifidha? Small p lama waan qabduuf jechuudha. Small p waan qabduuf jechuudha. So maal asirraa maal hubannaa? Second filia generationii gaafa first filia generationii gaafa walitti diqaalomsinu kan nuti argannu purple flowerii sadii fi white tokko ta'a jechuudha. After further studies and experiments, Mendel also formulated another law called law of independent assortment. This law states that the inheritance of one trait is independent of the inheritance of another. Seerri dura ilaalle law of segregationidha. Inni adda adda ba'umsa aleelee sanaati jechuudha. Inni kun immoo law of independent assortmentidha jechuudha. Akka seerri kun jedhutti states that the inheritance of one trait is independent of the inheritance of another. Okay. Amma traitiin yookaan amalli fakkeenyaaf earloobii fi eye keenya fudhan yookaan immoo kan rifeensa keenyaa fudhannee isaan kun hundumti isaaniiyyuu gaafa dhaalamanii garaagarummaa qabu jechuudha. Kana jechuun law of independentiin maal jedha? Inheritance of one trait is independent of danda'a jechuudha, of the inheritance of another. That is, the alleles of one pair segregate independently if the alleles of another pair controlling different feature. Well, this was true for the traits that Mendel stated in P plants and is true for many traits in many other organisms. Amma maal jechuu barbaade traitiin akka seera kanaatti jechuudha, amalli fiichariin kan isa tokko jechuudha, isa tokkorraati garagara jechuudha. Hundi isaaniiyyuu kophaa isaaniitti jechuudha kan isaan dhaalaman jechuudha. That is, the alleles of one pair segregate independently of the alleles of another pair controlling different feature. Kanneen fiicharii garaagaraa control godhan irraati hundumti isaaniiyyuu adda adda ba'aniitu jechuudha kan isaan aleeliin isaanii segregate ta'an jechuudha. Aleeliin isaanii fakkeenyaaf aleeleen peeriidhaan kan jiran jechuudha. So isaan segregate kan godhani fiichariin isaanii garaagara kan ta'e faana of danda'aniitu jechuudha. Well, this was true for the traits that Mendel stated in P plants and is true for many traits in many other organisms. We know that is not always the case, as we shall see when we look at the phenomenon of linkage. So har'aa fi asuma irratti nu ga'a. Saatiin keenyas baay'ee waan deemuuf meegaabaayitiin isaa sin jalaatii akka hin guddannee fi itti fufnaa jechuudha. Galatooma. YouTube keenya immoo subscribe gochuu hin dagatiina.